Hi, welcome to Easy Way to Physics with Jaya. Today we will discuss about chapter 16 light part 4, that is the last part. In that we will discuss about structure of eye, defects of eye, persistence of vision, care of eyes, all those things. And did you went through that previous portions, that is reflection, loss of reflection, multiple reflection, periscope, kaleidoscope, all those things. If not, please go through those previous videos, watch, study well, and give your comments also. Any doubts you have, you type it in the comment box. I'll reply for that. Okay, so we'll go directly to the video. When we learn about structure of eye, which are the parts of eye we are studying? First, we will just go through those names. Cornea, pupil, iris, lens, ciliary muscles, retina, optic nerve. All these are the 7 parts in your eyes. You have to study about this. We will study all these things in detail. Once again, cornea, pupil, iris, lens, ciliary muscles, retina and optic nerve. First part we see in our eye is cornea. It is a transparent front part which protects the eye from the dust particles entering into it. This is like a glass cover or a plastic coating. It is transparent which protect our eye from dust particles, smoke, such dirty things. ഇതൊരു സുതാര്യമായ, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുതാര്യമായ ഒരു കവചം പോലെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അഴുക്ക്, പൊടിപടലങ്ങൾ അതൊന്നും കണ്ണിനകത്തേക്ക് കയറാതെ കോർണിയ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So cornea is the outermost part, outermost cover of our eye. When we look into our eyes, we can see two dark circles in our eyes. At the center of the eye, we can see a big circle, and middle of that there is a small black circle also you can see. For some people, the big circle is sometimes green, brown or blue, different colors it appears. At the center of that there is a black hole for everybody, black circle. Actually it is a black hole which is known as the pupil. So pupil is a small opening at the center of the eye. That big circle is known as iris, that will coming in the next slide once again. Okay, big circle is known as iris, and the small circle at the center of the iris, center of that big circle is known as pupil. So how will you define pupil? Pupil is defined as the small opening in the iris through which light enters inside the eye. To see something, light from the object should enter in our eyes and it should form an image at the back of the eye. Then only we can see the things. So through which part light is entering into our eyes? It is pupil. So pupil is a small hole or a small opening at the center of the iris. Iris is the big circle. So we will define pupil as small opening in the iris through which light enters inside the eye. കണ്ണിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും സെന്ററിലുള്ള ചെറിയൊരു സ്പോട്ട്, ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾ. ആക്ച്വലി അതൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ലൈറ്റിന് കണ്ണിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആ ഹോൾ. എന്നാൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ ഒന്നും അതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല, because we have a covering called cornea. Cornea is protecting our eye from dust particles, whereas pupil is the small hole through which light is entering into our eyes. In this picture, the iris and pupil are very clear. That big circle is known as iris. That can be of different colors. Sometimes it is blue, sometimes it is green. In different people it looks differently.
Actually, the color of the eye of a person is decided by iris, whereas pupil is the center black circle, that is the opening of the eye through which light is entering into our eyes. So, കണ്ണിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വെളിച്ചം കയറുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോളാണ് പ്യൂപ്പിൾ. അത് കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഹോളായിരിക്കും. വേറസ് വലിയ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഐറിസിനെ കാണുന്നത്. ഐറിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഹൗ യു വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ഐറിസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിൾ. Color of the eye is decided by iris, whereas light is entering into our eyes through the pupil. Now, when we define iris, how will we define? The dark muscular structure which gives distinctive color to the eyes is known as iris. So, iris is a muscular part. It is a muscular structure. It is a muscle. You know, muscles can expand and contract. And here it has another specialty. It has a special color also. Different people have different colors in their iris. So people can be identified by their iris also. So iris is a dark muscular structure which gives distinctive color to the eyes. Now iris is helping pupil. Pupil, you know, that is the small hole through which light is entering into our eyes. Iris is helping pupil to adjust the amount of light entering into our eyes. If too much light is entering, sometimes the interior part may get damaged. If heavy sunlight, strong sunlight, if it is entering, it may damage our eyes. So iris is helping to adjust the amount of light entering into our eyes. How it is adjusting? The size of the pupil can be adjusted. Sometimes it becomes big, sometimes it becomes small. Since pupil is the small hole inside our eyes, when that hole becomes big, more light will enter into our eyes. If hole becomes small, less light can be entered into our eyes. So iris is the surrounding muscle of the pupil. When the iris expands, pupil become small and less light will enter into our eyes. This is the reason why when we enter into heavy sunlight, bright sunlight, what will happen? Our iris become expand and less light will enter into our eyes. But if we quickly go inside our room, you feel some darkness, isn't it? Because pupil becomes small. When we are in sunlight, bright sunlight, our pupil becomes small and less light is entering into our eyes. Quickly we enter into our room, the pupil size of the pupil remain the same, less light is entering, so we feel as if it is dark. And after a few minutes, this iris will go back to its original condition and pupil become pupil expands, more light is entering and we can see the normal light. So the same way, if we go to a dark room, okay, or a dim light, this iris will contract. So the size of the pupil will become big. That muscles contract, pupil become big in size, more light will enter into our eyes and we can see the things bright. More light enter in dim light means we can see the things clearly. So to adjust the size of the pupil, iris is helping. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസിലാണ്. ആ മസിലിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഐറിസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഹോളാണ്. ഐറിസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹോള് ചെറുതാകും. ഹോൾ ബിക്കം സ്മോൾ വെൻ ഐറിസ് എക്സ്പാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കുറച്ച് ലൈറ്റ് മാത്രമേ കണ്ണിനകത്തേക്ക് കയറുള്ളൂ. ഡിം ലൈറ്റിൽ അല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഇന്റീരിയർ പാർട്ട് ഡാമേജ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്യൂപ്പിൾ ബിക്കം സ്മോൾ.
പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കും. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഐറിസ് ആണ്. ഇനി ഡിം ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഐറിസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് വലുതാകും. അപ്പോൾ ഡിം ലൈറ്റിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റിനെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് കയറ്റിവിട്ട് ദൃശ്യം കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. So size of the pupil is adjusted with the help of iris. Once again the definition for iris. It is the dark muscular structure which gives distinctive color to the eyes. What is its function? It helps pupil to adjust its size to allow enough amount of light into our eyes. Now I'll give you an idea how we see things. Okay, first light from an object enter through the cornea, through the pupil to the lens. Eye lens is just behind the pupil. So light through the pupil falls on the lens, and the lens is focusing, concentrating that light at the backside of the eye, that is called retina. Backside screen of the eye is called retina. Retina is having a lot of nerve cells. Light sensitive cells are there. These cells sending messages to the brain through the optic nerves. Cells are on the retina, and retina is connected with a lot of optic nerves. These nerves are like wires. Wires are connecting to an electric device. Through these optic nerves, these sensations reaches the brain, and the brain is identifying that object. For example, your maths teacher is entering into a class, means your a light from the body of your maths teacher enter through your cornea, through the pupil, through the lens, and reaches the retina. Retina nerve cells in the retina send message to the brain, and brain is identifying that this is your maths teacher and sending messages to different parts of your body. When they reaches your legs, these sensations reach your legs quickly, you will get an idea that you have to stand up and wish the teacher. So brain is sending messages, this is maths teacher, you have to stand up and wish. You will stand and wish. Like that what is happening in our body. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക്? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത്? ലൈറ്റ് ഫ്രം ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ആദ്യം കോർണിയയിൽ വീഴും. കോർണിയയിൽ കൂടെ അത് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഹോളിലൂടെ കയറിയിട്ട് അത് ലെൻസിൽ ചെന്ന് വീഴും, ഐ ലെൻസിൽ ചെന്ന് പതിക്കും. ഐ ലെൻസ് അതിന് കണ്ണിൻ്റെ പുറയിലുള്ള, കണ്ണിനകത്ത് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയാണ്. റെറ്റിനയിൽ നിറച്ച് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സെല്ലുകൾ ലൈറ്റിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ്. 2 ടൈപ്പ് സെല്ലുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും, ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കും. ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഈ മെസ്സേജസ് ഓപ്റ്റിക് നെർവ്സിലൂടെ ബ്രെയിനിലെത്തും. ബ്രെയിൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് അതിനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെൻസ്, ഐ ലെൻസ്, റെറ്റിന, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്, ഇതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. Next part is lens, eye lens. Eye lens is focusing the light to the backside screen of the eye. At the backside of the eye, there is a screen called retina. Light from the objects enter into our eyes through the pupil, and the lens is focusing it on our retina. What type of lens is in our eyes? You know, it is a convex lens. Its middle part is thicker and end part is thinner. Such lenses are called convex lenses. And this is not made of glass, you know, this is also made up of muscles. And this lens is fitted at the proper place with the help of ciliary muscles. That we will learn in the next slide. So only thing you have to remember here is eye lens is focusing light on the retina.
Retina is the screen. Eye lens എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ലൈറ്റിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ, ഒരു പുറകിലുള്ള റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐ ലെൻസ്. Now we learned we see the things clearly when the light from the object fall on the retina. Light from the object pass through the pupil, fall on the lens, and the lens is focusing the light on the retina. Then we can see the things clearly. Now, if we look at a faraway object or nearby object, both the light will fall on the retina itself. Who is helping us to do like this? That is eye lens. Eye lens is helping the light, whether it is from faraway object or nearby object, it will focus on the retina itself. That's why we can see the things clearly. How it is possible? By adjusting its focal length by itself. Who is helping you for that? That is ciliary muscles. Eye lens can adjust its focal length by adjusting its thickness. The ciliary muscles are helping the eye lens to adjust its thickness, and in that way it can adjust its focal length also. When the ciliary muscles are contracting, the eye lens become thinner, then it will get one focal length. When the ciliary muscles are expanding, the eye lens become thicker, then the eye lens is getting another focal length. So when it looks at faraway object or nearby object, the ciliary muscles are expanding or contracting and adjusting the thickness of the eye lens, and in that way it will adjust the focal length of the eye lens so that the image will form correct at retina itself, so that the image will be very clear. This is a function of ciliary muscles. So what are ciliary muscles? They are increasing or decreasing the thickness of the lens and controlling the focal length of the lens. When the ciliary muscles contracts, the lens flattens and its thickness decreases. The thickness of the lens decreases. When the ciliary muscles expands, the thickness of the lens increases. അപ്പോൾ ഫാർവേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നിയർബൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ വീഴുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? അത് ഐ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആരാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സീലിയറി മസിൽസ്. സീലിയറി മസിൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് വ്യത്യാസം വരും. തിക്നെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫോക്കൽ ലെങ്തും വ്യത്യാസം വരും. ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ വീഴാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. This is how ciliary muscles are helping us. Once again, ciliary muscles increases or decreases the thickness of the eye lens and controls the focal length of the eye lens. How retina help us? Retina acts like a screen. The nerve cells in the retina catches the sensations and send it to the brain through the optic nerves. Retina contain a lot of nerve cells. These nerve cells are light sensitive cells, and these cells catches the sensations and send it to the brain through the optic nerves. Nerve cells are of two types, rods and cones. Rods are sensitive to dim light and cones are sensitive to bright light or colors. So if dim light is falling, rods become active, and bright light is falling, then cones will become active, and those sensations will go to the brain so that the brain can identify the object. Retina, രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട്. റെറ്റിന ആക്ട് ലൈക്ക് എ സ്ക്രീൻ, ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ നെർവ് സെൽസ് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു. രണ്ട് ടൈപ്പ് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട്, റോഡ്സും കോൺസും. റോഡ്സ് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഡിം ലൈറ്റ് ആൻഡ് കോൺസ് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓർ കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ കളേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസും ഉണ്ട്, ഡിം ലൈറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന റോഡ്സും ഉണ്ട്.
ലൈറ്റ് റെറ്റിനയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഈ സെൽസ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു. അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒപ്റ്റിക് നെർവിലൂടെ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നു. ബ്രെയിൻ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. So retina acts like a screen. The nerve cells in the retina catches the sensations, send it to the brain through the optic nerves. You can see the optic nerves in the picture. Optic nerves, how will you define? They carry the sensations to the brain from the retina. Optic nerves are nerves that carry sensations to the brain from the retina. ബ്രെയിനിലേക്ക് റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന nerves ആണ് optic nerves. There is one more point we have to remember in the structure of eye, that is blind spot. The spot at the junction of optic nerve and retina where there are no sensory cells at all and no vision is possible at that spot. That spot is known as blind spot. Since there is no sensory cells at that junction, you cannot see anything at that point. If any image is falling at that point, you cannot see that. But if you change the position of the object, you can see it clearly. Such a point is there in your eye, that is known as blind spot. By closing your one eye and moving your textbook to the left side or right side or top and bottom, you can find out that point in that position. Where the image is formed at the blind spot, you cannot see. At a particular position, you cannot see anything because of the blind spot. So, അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഒരു ഡാർക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, where there is no sensory cells at all. ഒരു സെല്ലും നെർവ് സെൽസിൽ സെൻസറി സെൽസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. That is the junction of the optic nerve and retina. Now we can summarize the functions of each part of the eye. Cornea, the transparent front part of the eye, which protect our eye from dust particles. Pupil, small opening in the iris through which light is entering into our eye. Iris, the dark muscular structure which gives distinctive color to the eyes and adjusts the size of the pupil. Lens, thicker at the center and focuses the light to the backside screen called retina. Ciliary muscles increases or decreases the thickness of the lens and controls the focal length of the lens. Retina acts like a screen. The nerve cells in the retina catches the sensations and send it to the brain through optic nerves. Optic nerves carry sensations to the brain from retina. This much you have to by heart and write and learn also. Each and every one of these points may ask as one word question or fill up question or definitions or question answer. What are the functions? Define the following. Such questions, any question come, you can answer if you learn this much. This is a diagram which is easy to draw. For the exam, there may be a question. Draw the structure of the eye and label the important parts. This you have to do. So draw and learn it many times and label the parts. That is very important. So this diagram you have to draw and learn and practice. വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. പല പ്രാവശ്യം വരച്ച് അതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം ലേബൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ തന്നിട്ട് ലേബലിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. എന്തു വന്നാലും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക. Persistence of vision. What is persistence of vision? Once you saw an object, the impression of that image does not vanish from your eye quickly. Okay, the impression of an image does not vanish quickly. It remains in our retina for 1/16th of a second. For the fraction of a second, that image remain in our eye, in our retina. This is called persistence of vision.
I will explain. Even after the object is removed from our eyesight, that image remains in our retina. This property of our eye is called persistence of vision. To see that, what you have to do is take a long rope, tie a stone or a ball at the end of it, okay, and the other end you hold in your hand. One end of the string you hold in your hand, the other end you are tying a ball or a stone and rotate it in very high speed. You can see hundreds of balls or stones form a circle around you. Actually, you know there is only one ball or one stone. But when you rotate it in high speed, you will feel as if there are hundreds of balls or stones forming a circle. Why? At each position, that image remain in your eye for a fraction of a second. And you feel there are, when you rotate it in very high speed, means in 1 second, if you rotate 16 times, all these images remain in your eye at the same time and you feel as if there is a circle is formed around you. Another experiment. See, look at the picture. There is a cardboard. At one side of the cardboard, you are drawing a cage and the back side you draw a bird. And a rope is passing through. Two holes are made at the two ends of the cardboard and a string is passed through that. Now rotate that cardboard in very high speed. Rotate that string in very high speed so that it is making more than 16 rotations in 1 second. That much speed if you rotate, you feel as if the bird is sitting inside that cage. You will feel a picture as if the bird is sitting inside a cage. This is called persistence of vision. This is how films are running at this on the film screen on the screen more than 16 times. The pictures are each slides are running and we feel as if it is a motion picture because one after the other the images are remaining in our eyes and we feel it as a motion picture. So when we watch a movie, each screenshot remain in our retina for 1/16 of a second. In a movie, normally 24 frames are coming on a big screen in every second and we feel like a motion picture. 24 frames ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു one after the other all are coming and all the images remain in our eye. 16 images remain in our retina in at the same time because they are running very fast. So we feel that persistence of vision and we feel as if there is a motion picture. Actually, ഓരോ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇമേജും കൂടി ഒരേ സമയം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു, മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പല പല ഫ്രെയിംസ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ വാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. Now the defects of the eye and how can we correct it? First one is short-sightedness or it is also called myopia. Some people can see very close objects while they cannot see distant objects or the distant objects appear blurred. Such a defect is called short-sightedness. So if you can see the close objects, that is called short-sightedness. You cannot see distant objects. And this defect can be corrected by using a concave lens. Spectacles with concave lens can be used to do the correction. Then next one is long-sightedness. Long-sightedness means you can see distant objects, but you cannot see the objects nearby objects very clearly. You cannot see nearby objects very clearly. Such a defect is called long-sightedness. It is also called hyperopia. It can be corrected by using spectacles of convex lens. Then another one is cataract. Eyelids become cloudy and eyesight become foggy due to old age. Here there may be some scratches or some foggy. The eyelids become foggy.
This can be corrected by an operation only. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted with the help of an eye specialist. This is called cataract operation. You must have heard about your grandfathers are getting cataract operation. That's because of old age. The lens become foggy, cloudy or become opaque. So that lens should be replaced by another artificial lens, transparent lens. Then their eyesight become very clear. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ്നെസ് മീൻസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാം ലോങ് സൈറ്റ് ഇല്ല ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ വരുന്നവരാണ് പ്രായമായവർക്ക് ലെൻസ് ബിക്കം ക്ലൗഡി ഐ ലെൻസ് ബിക്കം ക്ലൗഡി ആൻഡ് ദേ കനോട്ട് സീ ദ തിങ്സ് ക്ലിയർലി ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ലെൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഐ ലെൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അങ്ങനെയാണ് കാറ്ററാക്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് We have to give a good care to our eyes. How? We'll see. First point, do not use too little light or too much light. That is bad for our eyes. So while reading, do not use very bright light or dim light. Use only normal light for reading. Second point, a powerful lamp or laser torch can injure your retina. It may damage your retina, so do not go in front of laser light. It may damage your retina. Third point, if dust particles go into your eyes, wash your eyes with clean water. Do not rub with your hands. Fourth point, always read normal distance of vision. At normal distance of vision. That you know how much is the normal distance of vision, that is 25 centimeters. Normally. That is the normal distance of vision. So always keep a book while reading at a distance of 25 centimeters. Next point, include all food items containing vitamin A. More food items containing vitamin A in your diet. Like raw carrot, broccoli, egg, cheese, etc. So take care of all these things. Today's lesson we are winding up. Please subscribe. Your subscriptions are giving energy to me to do more and more lessons. So encourage me also to give you more lessons to explain it simply, beautifully. Also share to your friends. Your sharing and subscriptions are giving me energy. Okay. So learn well. See you in the next video. Okay.